all the things that he went through because he saw him who is invisible. nuko rero no muri 11 abaheburayo 26 naho Mose aravuga ngo yihanganiye byose nuko abona icyo yari yarasezeranyije. And I realized that fiery furnace seasons are required in our life. nuko rero nsomye nza gusanga burya mu buzima ugomba guca mu muriro kugira ngo bashe kwemerwa. Shadrach, Meshach, and Abednego were obeying the Lord. They were living a godly life. They stood up to evil and they did not bow down. urabona Meshake na Abednego n'uriya musore bose bahagaraye ku ruhande rw'Imana banga kuramya ibigirwamana. And yet they still were thrown into the furnace. no kuyagarara kwabo n'Imana bararenga babajugunya mu muriro. And sometimes we're going to be thrown into the furnace. bene data baduteze amatwi hari igihe uzaba ngombwa ko bakujugunya mu muriro. Sometimes suffering is going to come in our lives. ndetse no kubabara no kubabazwa bizaza rwose. I was so humbled today as I walked through the Genocide Museum. ngewe uyu munsi nibwo nabashije kugera kuri rwa rwibutso ruri hano i Kigali ariko nacishijwe bugufi no kubona ibyabaye. And I said, "Oh God, this is a nation who has experienced the fiery furnace." nuko rero ndacecekaho gato ngira Imana Mana iki gihugu koko cyaciye mu muriro utoroshye. And yet Jesus was in that furnace with them. ariko nubwo twawuciyemo Yesu yari kumwe natwe. And he is working now in this nation like never before. kandi Uwiteka ari gukora imirimo ikomeye kurusha uko yabikoraga mbere. The people of Rwanda, because of the fiery furnace, are going to know God in a way that other people in the world do not know him. kubera umuriro twaciyemo muri 94 tugiye kumenya Imana n'uburyo bwayo buhambaye kurenza andi mahanga yose. The fiery furnace is required. rero uko nababwiye guca mu muriro ni kimwe mu bigize ubutumwa bwa Kristo. And there are secrets in the furnace that can only be learned there. ariko nanone nubwo uyu muriro tuwukeneye hari amabanga wigira muri uwo muriro ari ukurimo gusa utashobora kwiga uri hanze yawo. The first secret that we learn in the furnace is that God is doing the work and he gets the glory. irya mbere nuko Imana ariyo ikora umurimo kandi igahabwa icyubahiro cy'ubwayo niwe iwukorera. Paul said in 2 Corinthians 1:8, "We think you ought to know, dear brothers and sisters, about the trouble we went through in the province of Asia." nuko rero Pawulo yandikira Abakorino ba kabiri cyo cya mbere umurongo wa 8 aravuga ngo bene data bo muri Aziya y'amajyepfo tuzi ibyo munyuramo. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure. twarakubiswe twarahondaguwe birenze akagero. And we thought we would never live through it. ngo twibwira ko tutazashobora kurokoka. Verse 9 says, "In fact, we expected to die." umurongo wa 9 uragera ukavuga ngo yewe twari tuzi ko tuzapfa. Paul and his companions were in a fiery furnace. na Pawulo n'abambari n'abashuti be bose nabo bari guca mu muriro. But he goes on to say in verse 9, "But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God." nuko rero umurongo wa 9 ujya kurangira aravuga ngo twarekeye aho kwikunda no kwikubira ibintu dutangira kwiyegurira Imana kuko ari bishobora byose. One of the secrets of the fiery furnace is that we learn that God is able. ikintu cya mbere ukwiriye kwigira muri ako kababaro ndetse n'uwo muriro uri kunyuramo ibyo bibazo uri kunyuramo nuko Imana ishobora byose. And we don't fear anymore. nubwo waba utagitinya rwose washira amanga. Paul said later in 2 Corinthians 4:7, "This makes it clear that our great power is from God and not from ourselves." nuko rero mu Bakorino ba kabiri bice 4 umurongo wa 8 Pawulo akomeza akavuga ngo dore rwose gushira amanga dufite nta handi kuva
kuri mu mana yacu. When we spend time in the furnace with Jesus, we learn that we are helpless, that we are incapable, but he is more than capable. Iyo uri guca mu muriro ubona rwose wenda gushya, niho usobanukirwa ko ntacyo ushoboye kereka Imana yonyine igushoboje. We find out that money is not enough, and health is not enough, and popularity is not enough, because all of those things get stripped away in the furnace. Kuko igihe uri guca mu muriro mwene data, ibintu bimwe na bimwe abantu babonaga ko bifite agaciro, amafaranga, kumenyekana, ubuzima buzira umuze, bishiraho birayoyoka byose. But praise Jesus, we learn that he is worth the fire. Ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo, kuko Yesu ahagarara nawe muri uwo muriro. Another thing we learn in the furnace is that weakness is a path to power. Ikindi twakwigira muri uyu muriro tunyuramo nuko intege nke zacu zitari iz'icyaha, intege nke zacu ziyobora kugira imbaraga. 2 Corinthians 12:8, Paul said 3 different times, I beg the Lord to take away this thorn in my flesh. Paulo mu bice 12 bya Korinto ba kabiri umurongo wa 8 avuga uburyo butatu ukuntu Paulo yasabye Imana ngo imukureho kiriya kintu yari afite buriya burwayi. But each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. Nuko Imana inamusubiza ngo ubuntu bwanjye nibwo ukeneye bwonyine, ngo kuko imbaraga zanjye zigaragarira mu hacitse intege. So Paul said, so I'm going to boast now about my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. Nuko rero Paulo aravuga ati none nimba uko bimeze giye gushira amanga kuko nsobanukiwe ko mu mbaraga zanjye nke ariho Uwiteka akorera ibikomeye. I was diagnosed with lupus, which is an incurable disease of the immune system. Nuko umunsi umwe ngiye kwa muganga basanga imitsi yanjye ifite ikibazo ntiyohereza amaraso neza kandi iyo mitsi yari igiye itapfa gukira. And I've been fighting this disease every day for 11 years. Mu myaka 11 maranye iyo ndwara nagerageje guhangana nayo nyivuza uko nshoboye. The easiest way I can explain it is that I feel every day as if I have the flu. Buri munsi bameze nk'umuntu urwaye grippe kubera ko amaraso yanjye datembera neza. I am weak and I'm full of pain. Buri gihe mba nacitse intege numva mbabara ahantu hose, ingingo zanjye zose zibabara. And many times I cried out to the Lord, let me out of this fiery furnace. Nuko buri munsi uko najyaga nsenga nabwiraga Imana ngo Mana wamvanye muri ibi bibatsi by'uyu muriro ko ndigushye. But I have learned what my daughter said is true. Ariko naje gusanga ko ibyo umukobwa wanjye Rebeka yambwiye ari ukuri. I have seen more miracles. Kandi rero narabonye ibitangaza byinshi cyane. I have traveled more places. Nuko ngenda n'amahanga pe. I've seen more souls come to Christ. Nabonye abantu benshi bahindukirira Kristo. I've seen greater ministry. Nabonye amaministeri ahambaye since I became sick. Kandi ibyo byabaye igihe nari ndwaye, imyaka 11 yose maze ndwaye sinapfuye kandi ndacyagenda. Than I did in all the years before. Kandi iyo myaka 11 mbere yaho sinari narabashije gukora ibyo bintu byose nkoze mu myaka 11. And now I say, Lord, please heal me, but if it means I lose that precious power of Jesus in my life, then don't heal me. Nuko noneho nza guhindura isengesho nasengaga ndayibwira ngo Mana wankiza, ariko nimba ubona ko kunkiza kwawe bizankuraho imbaraga Kristo amfitiye muri njyewe, kunkiza ubu byihoreye nkomeze ndwara ariko ngumane za mbaraga za Kristo. Because seeing Jesus is worth the fire. Kuko iyo ubonye Kristo uba ubonye umuriro. We learn the most about the power of God when we're in the furnace. Ikindi nuko imbaraga z'Imana zigaragarira aho muri uwo muriro uburi gucamo. I remember the missionary Karen Watson, who was martyred in Iraq. Ati nibuka umugore w'umumissioneri yitwa Karen Watson wishiwe muri Iraq. She said, God has granted you the high privilege of suffering for Christ.
mbere yuko apfa hari ijambo yanditse aravuga ngo Imana yaguhaye ubuntu bwo kubasha kuwa wa Kristo no kugera ukagera nka Kristo. She went on to say, this is the surest sign that he looks on you with favor. Nuko rero aravuga ngo dore ikintu kigaragaza ko Yesu cyangwa Imana ikurebana ijisho ry'impuhwe n'imbabazi. In the furnace you learn that God provides. Ikintu kimwe kigaragarira ibyo bintu nuko Imana iyo uri mu muriro igucira inzira, ni Imana ica inzira. Daniel chapter 3 and verse 24. Daniel ibice 3:24. Shadrach, Meshach, and Abednego have been thrown into the furnace bound. Nuko rero abo basore bamaze kubata mu muriro ndetse banaziritse. And in verse 24 it says one of my favorite words in the Bible. Iri umurongo 24 ibice 3 Daniel ni umurongo unyubaka cyane muri Bibiliya yose. And that word is but. Ijambo ariko. But suddenly Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace? Nuko umwami Nebukadinezari arasimbuka abwira abanyabwenge n'abajyanama bati ntabwo twajugunyamo abagabo 3 muri uriya muriro. Yes, we certainly did, Your Majesty, they replied. Baramusubiza bati yego nyakubahwa niko twabigenje. Verse 25. Look, the king shouted, I see 4 men unbound, walking around in the fire unharmed, and the 4th looks like a god. Nuko awuri bavuga ngo amen. Umwe nuko Nebukadinezari arasimbuka angera avuga ati harimo umugabo wa 4 kandi bose nta minyururu bagifite bari kuzenguruka banezerewe kandi uriya wundi arasa nk'Imana. Yes, Shadrach and Meshach and Abednego obeyed God and were faithful to God and still were thrown into the furnace. Yego bamaze kubaha Imana no kwicira bugufi bari abasore 3 ntibyababujije ko bajugunywa mu muriro. But in the furnace their bonds were burnt away. Ariko babashize mu munyururu babashize gunya mu muriro umunyururu ugeze mu muriro urayonga uvaho. And they stood there in the furnace in the presence of Jesus. Nuko babihagararira mu bwiza bwa Kristo rwose nta minyururu bafite. Then the king came as close as he could to the door of the flaming furnace. Nuko rero umwami yegera uko yarashoboye kuri ya miryango y'umuriro. And he shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. Arababwira bati basore rwose musohoke muze hano muve mu muriro. So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire. Nuko nabo bava mu muriro. Then the high officers, the officials, the governors, and the advisors crowded around them. Nuko rero ku murongo 27 abayobozi bose n'abakuru ba guverinoma barabazenguruka. And they saw that the fire had not touched them. Bitegereje basanga nta nubwo umuriro wigeze ubegera. Not a hair on their heads was singed, and their clothing was not scorched. Basanga nta n'umusatsi n'umwe wigeze ushirira cyangwa ngo umwenda wabo ujyeho ivu cyangwa se unukeho n'umwotsi. They didn't even smell of smoke. Nta n'umwotsi warubariho. The only thing that gets burned on a child of God when they fall into the fiery furnace are the ropes. Rero mwene data ikintu cyonyine kibasha gushya ku mwana w'Imana wajugunywe mu muriro niyo migozi n'iminyururu yabimufashe. And when God brings them out of the furnace and they step out free and unharmed, all of the people will see. Kandi iyo uwo mugabo cyangwa uwo muntu avuye mu muriro yemewe buri muntu wese arabibona akayikurira ingofero.
Verse 28, then Nebuchadnezzar said, praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. ku murongo wa 28 haravuga ngo nebukadinezari atera hejuru ati